வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம ஒரு போட்டித் தேர்வுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தமிழ் மீடியம் புக்கு பார்த்தோம். நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியமும் சில சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்க்குற பிளான் இருக்கோம். ஸோ அக்கார்டிங்லி 9th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு சமச்சீர் புக் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆன் மெஷர்மெண்ட், இதுலேயும் பர்டிகுலராக ஒரு பேஜ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் லென்த் இஸ் எ எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் சம்திங் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். இங்கே ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ சம்திங் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர். எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் இது மீட்டர். The distance traveled by light through vacuum is 1 by this much. இதுதான் அது ஃபார்முலா. பட் இதில் what we are going to see is mainly in the all units, expressions and the physical quantity. It's a question. It's no other way you have to really memorize. So area நமக்கு தெரியும், meter square, right? Length into breadth. அப்புறம் volume, of course it's a meter cube, that is இந்த ஏரியாவும் and height சேர்த்துட்டா volume. Then density, mass by volume, right? Okay, then தெரியுதா உங்களுக்கு? -3 அப்படின்னா kilogram divided by meter cube. Then velocity, displacement per time, that is meter per second. Then momentum, mass into velocity, right? Kilogram meter per second. Then acceleration, velocity divided by time, right? Then force, mass into acceleration again. So this is called NR. So இந்த மாதிரி இதில் நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? கிலோகிராம் per second square இருக்கு இல்லையா, டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இது N. Then this is NM minus N by meter square, right? See, pressure, force by area meter square, or this is called Pascal or PA, right? Then energy is a force, its distance, and Nm or it's a J on the joule. Then surface tension, force by length, it's like Newton per or divided by meter. So this is a thing you have to really memorize. இதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு முறைக்கு 2 முறை படிச்சிங்கன்னா இதில் சாய்ஸில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கேள்வி வரையில் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம முக்கியமாக அடுத்த சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹியர் இஸ் த டிப்பிக்கல் இது. சி, இப்போ இந்த எஸ்பெஷலி ஆன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான முக்கியமான இது இந்த மாதிரி இதில் வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஹவு இட்ஸ் மெஷர்ட், தட் இஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட். It is called AU. நீ கீழே பார்க்கலாம், AU இந்த இருக்குது AU. Then you have a light year. Then you have a parsec. Okay, so this is a very important thing you should understand. Astronomical unit AU, it is a mean distance of the center of the sun and center of the earth. Here it is. Here is center of the sun, then center of the earth, and this is 1 astronomical unit. Okay. Now we'll come to the point. என்ன இதில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட், அதர் than astronomical unit, other is light year. நம்ம பார்த்தது, that is the distance traveled by a light in 1 year in vacuum is equal to 9.46 multiplied by 10 to the power 15 meter. See this is you should be memorizing. மறுபடியும் சொல்கிறேன், memorizing, right? Then parsec. What is parsec? Parsec is the unit of distance used to measure astronomical objects outside solar system, and 1 parsec is 3.26 light years. See this, 3.26 light years. So here நீங்க பாருங்க, கிலோமீட்டர் நமக்கு தெரியும் 10 to the power 3, that is 1000 meter 1 kilometer. Next, 1 astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 meter. See this. Then light year is 9.46 into 10 to the power 15 meter. Parsec is 3.08
8 into 10 to the power 16 meter. Here, in the distance, it can be a chronological. Which one is large, which one is short, up and down. ரெண்டு மாதிரி கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து இந்த ஹீல்க் அண்ட் distance out of this the 4 units, which one is the lowest or highest? Now the kilometer, we know it's very simple, it's a lowest, but in highest we will get a confusion whether it's astronomical unit is highest or light year is higher or parsec is higher. Please understand, so that this is the parsec is highest, in middle it's a light year, then astronomical unit and kilometer. So keep these things in this order, like KALP, kilometer, astronomical unit, and light year and parsec, right? So this is to understand the long distance or a larger units, how you have to really memorize. Okay, so this is very, very important in any given point of time. These definitions of 3 astronomical unit na enna, then the light year na enna, and parsec na enna அப்படிங்க. These things you should know about it, and what is in meter also you should know about it, and it can come in a filling the blanks or a direct question or match or not the one. You can give, the measurement can be given and which one is not matched properly, like that. Then you can match also, not matched properly or incorrectly matched or correctly matched. So multiple questions can be coming in this, out of this question bank, right? Please understand it, it's very, very important. So this is next important point வந்து, do you know that the nearest star Alpha Centauri is 1.34 parsec from the sun. அப்போ சன்ல இருந்து another 1.34 parsec தூரத்தில் இருக்குது, and most of the stars visible are unaided eye, the night sky, which are within 500 parsec distance from sun. So you should know, அப்போ Alpha Centauri is the nearest next star other than sun itself a star, but other than our sunnoட சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி next star is Alpha Centauri. Distance இருக்கு 1.34 parsec, and all other night skyல பார்க்கக்கூடிய எல்லா இதுமே ஸ்டாருமே 500 parsec, right? So this you have to be very, very careful. Then this is higher unit. அப்புறம் smaller unit நம்ம இப்போ we will see that. Smaller unitடும் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் பார்ப்போம் இப்போ. See smaller units. ரொம்ப lowest, it's a Fermi. Then angstrom. Nanometer. Nano means நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் 10 to the power minus 9 அப்படிங்கிற ரொம்ப காமன் நானோ. Then micron is 10 to the power minus 6 meter. Millimeter நமக்கு தெரியும், right? 10 to the power minus 3. Centimeter நமக்கு தெரியும், so minus 2. That is 100 centimeter 1 meter. So இந்த மீட்டரை கணக்கு பண்ணி தான் வர்றது. So இதுலையும் நமக்கு தெரியணும் up and down, lowest distance or lowest to highest. So இதில் lowest வந்து Fermi, F நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், F. So then angstrom, then nanometer, then micron. இங்கே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், but you will confuse with this angstrom and nanometer. So you have to be very, very careful. Fermi is the lowest, right? Smallest. So 10 to the power minus 15 meter. And highest நமக்கு தெரியும் centimeter தெரியும், அதுக்கப்புறம் that is centimeter is 100 மீட்டரில் 1. So this is highest in the measurement. So you should know about it, right? This can be also order, right? It's like ascending order, descending order, match. Now which one is matched correctly, which one is not matched correctly, incorrectly matched. All these things can come, right? So when you are preparing for the examination, you should be able to understand very, very well. Now the astronomical unit light year la நம்ம பார்த்தோங்க இருக்கு. Astronomical unit பார்த்தோம் long distance la, that's 3 astronomical unit and light year and parsec. So astronomical unit is பார்த்துட்டோம், then light year, then parsec. Parsec is a unit of distance measured in the astronomical objects outside solar system. Here, see, to measure the small distance such as distance between 2 atom or molecule, size of the molecules, wavelength. So we use
submultiples of 10, submultiples of 10, இதான் submultiples of 10. So these quantities are measured in angstrom unit, that is angstrom unit. Here it's angstrom unit. Okay, so unit outside SI system still accepted in use here. இது மட்டும் இந்த ஆங்ஸ்ட்ராம் இது வரைக்கும் SI யூனிட்ல இருக்குது. But Angstrom and Fermi are not in SI unit, but there is no other unit, அதனால we are using it. ரைட்டா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஷயம் பார்த்ததில் எத்தனை கேள்விகள் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கோங்க. டெஃபினேஷன் தெரியணும், அப்புறம் மேட்ச் ஃபாலோவிங் தெரியணும், அண்ட் இப்போ வந்து நாட் மேட்ச்சு தெரியணும், ராங்லி மேட்ச் தெரியணும், கரெக்ட்லி மேட்ச் தெரியணும், க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் தெரியணும், டிஸ்டன்ஸ் தெரியணும். ஸோ இது வந்து எல்லாமே பெரிய யூனிட்டு, இது ஃபுல்லாக சிறிய யூனிட்டு, ஸ்மால் யூனிட்ஸ், and these are the big units, right? So I hope it's very useful to you. So இதே மாதிரி சிமிலராக இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்னும் 2-3 சப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.